Hare Krishna, Prabhu and Mataji. Sorry for the delay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. Srimate Bhakti Vikas Swami Namane. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. Jayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Hare Krishna, Prabhu and Matajis. Hare Krishna, sir. So, welcome to our weekly Bhagavad Gita discussion. So, which shloka, Mataji, number? Shloka 21, sir. So, shloka number 21. Yes. Okay. So, let us begin. So, let me share my screen. Okay, so chapter 10. Sorry. 14. Yeah, chapter 14. Shloka 21. Shloka 21. Okay. Arjuna Uvacha Kairlingaistrין Gunanetān Atito Bhavati Prabho Kimachara Katam Chaityam Strīn Gunan Ativartate. Arjuna Uvacha Kairlingaistrīn Gunanetān Atito Bhavati Prabho Kimachara Katam Chaityam Strīn Gunan Ativartate. So, Prabhu, anyone want to try? Could I try, Babu? Yes, Prabhu. Try Prabhu. Prabhu. Arjuna Vacha Kairlingaistrīn Gunam Etan Atito Bhavadi Prabho Kim Achara Kadam Chayitam Trin Gunam Adivartade. Yeah. Okay. Thank you, Prabhu. Nice. Harishan Prabhu, please try. Arjuna Uvacha Kairlinge Strin Gunanetan Atito Bhavati Prabho Kim Achara Katam Chaitam Stringunan Ativartate. Thank you. Oh, Mataji? Hare Krishna, sir. Yeah, extra. Arjuna Vacha Kaislinge Stri Guna Etan Atito Bhavati Prabho Kim Achara Katam Chaitam Trigunahe Ativartate. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Thank you. So, now in this sloga, Arjuna is asking question. Huh? So, Arjuna Uvacha. Hare Krishna Prabhu. Solunga. Prabhu, do you want help with sharing screen, Prabhu? I can help you if you want to. Oh, I'm not sharing my screen, is it? Hey, you are sharing, just want to offer you some help, Prabhu, because you're using your phone, so just thought it would be harder for you. Oh. I have two screens, laptop and also my monitor, so just thought of Oh, offering. okay. I'm not sure whether the host allowed you to share the screen. Try to share the screen. Oh, cannot, Prabhu. I cannot share the screen. Never mind. Thank you, Prabhu. No problem. Okay, so let me try again. 21, huh? Okay. Yes, sir. So, Arjuna Uvacha. So, Arjuna said, Kai, by which, Lingai, symptoms, Trin, three, Gunan, qualities, Etan, all this, Atita, having transcended, Bhavati is, Prabhu, O my Lord, him, what, Achara, behavior, Katam, how,
cha also, etan, these, three, gunan, qualities, ativartate, transcends. Translation. Arjuna inquired, O my dear Lord, by which symptom is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior? And how does he transcend the modes of nature? So, very important here. So, in this chapter, Krishna describes about the three modes of material nature: Sattva guna, Rajo guna, Tamo guna. So, and Krishna have explained on all these modes. Now, Arjuna is asking, how how do we know what is the behavior of such people who have transcended tree nature behavior, and also how does he transcend? So this question was asked by Arjuna, right? So how do we know? The three question actually. So first question is what? By which symptom one known to transcend the material nature? So what is a symptom? First symptom. So what is a symptom? What is the behavior? And how does he do that? So this is a three questions being raised by Arjuna here. Very important question. So let's see the purport. Okay, so can anyone read the purport? I can read, Prabhu. Yeah, read பண்ணுங்க bro. Okay, in this verse, Arjuna's questions are very appropriate. He wants to know the symptoms of a person who has already transcended the material modes. He first inquires of the symptoms of such transcendental person. How can one understand that he has already transcended the influence of modes of material nature? The second question asks how he lives and what his activities are. Are they regulated or non-regulated? Then Arjuna inquires of the means by which he can attain the transcendental nature. That is very important. Unless one knows the direct means by which one can be situated always transcendentally, there is no possibility. Sorry, Yeah. there is no possibility. Sorry. Okay. Okay. Okay, unless one knows the direct means by which one can be situated always transcendentally, there is no possibility of showing the symptoms. So all this question put by Arjuna are very important, and the Lord answers them. Okay. So thank you. So let's see the purport. Okay, wait. Let me reshare my screen again. 1 minute. Okay, bro. கேக்குதா bro? கேக்குது Prabhu. Okay. So in this verse, Arjuna's questions are very appropriate. So first, what is the question? He wants to know the symptom. Symptom of the person who has already transcended the material nature. So what do you think the symptom is? So என்ன நினைக்கிறீங்க? So he first inquires of the symptoms of such a transcendental person. How can one understand that he already transcended the influence of the modes of material nature? So இதான் முத. So now, before we see what is Krishna's answer, can anyone give the understanding so far? What do you think the symptoms of such person? சொல்லுங்க bro, what do you think? Prabhu, நான் ஆன்சர் படிச்சிட்டேன், நான் சொல்றேன். படிச்சிட்டீங்களா நீங்க ஆன்சரு? பாருங்க. So நீங்க ஏர்லியாவே படிச்சிட்டீங்க. Okay, so what is the answer? What Krishna says? Maybe I can say in my own words, like
free from dualities of life. So what is a symptom? அதான் முதல்ல கேட்குறாரு. Second questions ask how he lives and what are the activities. ஸோ அவர் எப்படி வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி இருப்பார், அவருடைய செயல்கள், ஆச்சாரம் என்ன, ரெகுலேட்டடாக இருப்பாரா, நான் ரெகுலேட்டடாக இருப்பாரா? ஸோ தென் அர்ஜுனா inquires of what means by which he can attain the transcendental nature. இது எப்படி நானும் அடையலாம் அப்படின்றது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கேட்குறாரு. ஸோ let's see what Krishna says. Oh, okay, this is a very long verse. So let's see. Now Krishna is answering. Shri Bhagavan Vacha Prakasham cha pravritim cha Prakasham cha pravritim cha Moham eva cha Pandava Na dveshti sampravritani Na nivrtani kankshati Udashina vadasino gunairyo na vichalyate guna vartanta itevam yo vatishtati ningate sama dukkha sukha swasta sama lostashma kanchana tulya priya priyo dhiras tulya nindatma samstuti Manapamanayos tulyo mitrari pakshayo sarvaramba parityagi gunathita sa uchate. So I think, how many shlokas is this? 22, 23, 24, 4 shlokas. So here the Supreme Personality. Okay, let's go one by one. Okay. Sri Bhagavan Uvacha. The Supreme Personality of Godhead said. Okay, so Bhagavan Uvacha, we know Krishna is speaking here. Prakasam. Prakasa means oli, illumination. Cha and pravritim. Pravritim means attachment. Pravriti, attachment. Cha and moham. Moham illusion. Evacha also Pandava. Oh son of Pandu. Na dveshti. Dveshti means hate. So na dveshti means does not hate. ஓகேங்களா? ஸோ சம்பிரவர்த்தானி although developed, நான் நிவர்த்தானி nor stopping development, காங்ஷதி desires, உதாசீனவாட் as if neutral, ஆசினா situated, குணை by the qualities, யா one who, na never, vichalyate agitated, is agitated, guna the qualities, vartante are acting, iti evam knowing thus, ya one who, avitishtati remains, na never, ingade flickers, sama means equal, dukkha distress, sukha happiness, swasta being situated in himself, sama equally, loshta a lump of earth, asma ashma means stone, ashma, kanchana means gold. So we hear this in our Mangala Charana. Right? What is the verse? Mangala Charana. Kanchana. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari. Right? Tapta Kanchana means molten golden body. Srimati Radharani. So Kanchana means gold. Tulya means equally disposed. Priya to the dear. Apriya and the undesirable. Dhira steady. Tulya equal. Ninda in defamation. Ninda means offense, defamation. Atma samstuti and praise of himself. Atma samstuti and praise of himself. Self praise. Atma means self. So samstuti, self praise. Mana, honor.
Apamanayo. மானம், அதான் மானம் தமிழ்ல சொல்லல, உனக்கு மானம் இருக்கா? மானம்னா honor. Honor. Mana. Apamanayo. Dishonor. Tulya. Equal. Huh? Tulya. Equal. Mitra. Mitra means friends. Friends. Ari means enemy. Pakshayo. To the party. Sarva. Of all. Aramba. Endeavors. Parityagi. Renouncer. Gunatita. Transcendental to the material modes of nature. Sahi. Uchate is said to be. Okay, so the translation here. The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment, and delusion when they are present or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all this reaction of these material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye. ஸோ ஒரு பிடி மண், கல், தங்கம், இது எல்லாமே ஈக்குவலாக பார்க்கணும். முடியுமா? ஸோ who is equal towards the desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame. Situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friends and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பகவானுக்கு பதில் சொல்கிறாரு. ஸோ லெட்ஸ் see the purport. ஸோ படிங்க பிரபு purport. ஓகே. Okay, Prabhu. Yeah. Arjuna submitted 3 different questions and the Lord answers them one after another. In these verses, Krishna first indicates that a person transcendentally situated has no envy and does not hanker for anything. When a living entity stays in this material world, embodied by the material body, it is to be understood that he is under the control of one of the 3 modes of material nature. When he is actually out of the body, then he is out of the clutches of the material modes of nature. But as long as he is not out of the material body, he should be neutral. He should engage himself in the devotional service of the Lord so that his identity with the material body will automatically be forgotten. When one is conscious of the material body, he acts only for sense gratification. But when one transfers the consciousness to Krishna, sense gratification automatically stops. One does not need this material body and he does not need to accept the dictation of the material body. The qualities of the material modes in the body will act. But as spirit soul, the self is aloof from such activities. How does he become aloof? He does not desire to enjoy the body, nor does he desire to get out of it. Thus, transcendently situated, the devotee becomes automatically free. He need not try to become free from the influence of the modes of material nature. The next question concerns the dealings of transcendently situated person. The materially situated person is affected by so-called honor and dishonor offered to the body, but the transcendentally situated person is not affected by such false honor and dishonor. He performs his duty in Krishna consciousness and does not mind whether a man honors or dishonors him. He accepts things that are favorable for his duty in Krishna consciousness. Otherwise, he has no necessity of anything material, either a stone or gold. He takes everyone as his dear friend who helps him in this execution of Krishna consciousness, and he does not hate his so-called enemy. He is equally disposed
and see everything on an equal level because he knows perfectly well that he has nothing to do with material existence. Social and political issues does not affect him because he knows the situation of temporary upheavals and disturbance. He does not attempt anything for his own sake. He can attempt anything for Krishna, but for his personal self, he does not attempt anything. By such behavior, one becomes actually transcendentally situated. Yeah. So Krishna very nicely answered the questions by Arjuna. So நீங்க பார்த்தீங்கன்னா we can also actually Krishna answers the last questions here. Okay, so we will come to that. But before that, you see, first two questions வந்து இதான் answer. So what is the first question, Harshan Prabhu? First two question என்னது? What are the symptoms of a person transcended the mode of nature? Yeah, that's and then the second question on the day, what is the behavior? So symptoms and behavior. Correct. Yes, Prabhu. Yeah. So symptoms and behavior. ஸோ அப்போ கிருஷ்ணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் அவர் சிம்டம் கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் அ சிம்டம் அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது, ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்லாம் சொல்கிறாரு. இப்போ நான் படிக்கிறேன் பாருங்களேன், இதெல்லாம் சொல்கிறாரு. அப்புறம் பிஹேவியரும் சொல்கிறாரு. ஸோ இப்போ எந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் கிசியா லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிருஷ்ணா கிவ்ஸ் யூ. சிம்டம்ஸ் இஸ் லைக் who does not hate illumination and also who does not long for them, who does not even long for them when they disappear, who are not disturbed even in in all this happiness or distress, when in a honor or dishonor, who looks the earth lump of earth stone and a gold equal eye. ஸோ இதெல்லாம் சொல்றாரு. சரிங்களா? ஆனால் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, இப்போ இந்த சிம்டமும் இந்த பிஹேவியரும் எப்படி நம்ம கொண்டு வர்றது, அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். அதை ஆன்சர் பண்ணாதான் we can follow this and manifest the same symptom. ஏன் சொன்னோம் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? இப்போ இதான் சிம்டம். ஸோ பீப்புள் who are have crossed the transcendental modes of nature, the three modes of nature, this is a symptom. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமே, அரிசி மாதாஜி. ஸோ உங்கள் முன்னுக்கு வந்து இப்போ ஒரு கல் இருக்கு, ஒரு மண் இருக்கு, ஒரு 916 தங்க ஜுவல்லரிஸ் இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? என்ன சார் திருப்ப சொல்லுங்க. இப்ப நான் 3 கொடுக்குறேன். ஒரு கல்லு, ஒரு மண்ணு, அப்புறம் 916 ஜுவல்லரி. சரிங்களா? ஸோ எது நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க? 916 கோல்ட். 916 கோல்ட் தான் சூஸ் பண்ணுவீங்க. சரிங்களா? ஒரு கல் இருக்கு, நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. மண் இருக்குன்னா கண்டுக்க மாட்டோம். ஆனா ஒரு கோல்டு கரைஞ்சுனா என்ன செய்வோம்? எடுப்போமா இல்லையா? எடுப்போம். இது இயற்கை. ஸோ ஆனா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சேம் விஷன்? இதான் பாயிண்ட். என்னன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை, எடுக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் கோல்டு இஸ் வேல்யூபிள். பட் எல்லாரும் அதை எடுக்க தான் செய்வாங்க, நார்மல் தான். ஆனா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, அதுக்குன்னு ஒரு கோல்டு நம்ம கிட்ட கிடைச்சாலோ இல்லை நம்ம கோல்டு இருந்தாலோ அது நம்ம மதிக்காம தெரியாத மாதிரி விட்டு போறது கிடையாது. அந்த ஈக்குவல் விஷன், அந்த கோல்டையும் சரி இல்லை எது இருந்தாலும் சரி, அது எப்படி ஈக்குவலாக நம்ம பார்க்கணும், அதுதான் வந்து கொஸ்டின். இப்போ எப்படி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? எப்படி பார்க்கலாம்? எப்படி நீங்க பார்க்கலாம்? How to look this equally? Equally na when we are not hungry for all these things. ஆனா மத்தஜி கோல்டு கிடைச்சிச்சுன்னா நீங்க எடுத்துருவீங்களா இல்லையா? Yes. இப்போ கோல்டு கிடைச்சிச்சு, சரி வேணாம்னு சொல்லிட்டு போயிருவீங்களா? இல்ல. சரி கோல்டு கிடைக்கிறத விடுங்க. இப்போ உங்க வீட்டுல கோல்டு இருக்கு, ஆமா இல்லையா? அந்த கோல்டு நம்ம வச்சிருக்கோம் தானே, கோல்டு போடணும் தானே? ஆமா. ஆனா அதே ஸ்டோன் காணாம போச்சுன்னா நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். இப்போ உங்க வீட்டு முன்னுக்கு வந்து வெரி சிம்பிள், உங்க வீட்டு முன்னுக்கு வந்து பசு பூங்கா இருக்கு.
Ah, பாசுபொங்கா திருடிட்டான். ah, ஓ பாசுபொங்கா திருடிட்டானா நீங்க கொஞ்சம் கவலைப்படுவீங்க. ஐயோ என்னடா பசுபொங்கா மண்ணு ஸ்டோனு எல்லாம் திருடிட்டான்னு கவலைப்படுவீங்க, ரைட்டுங்களா? yes. சரி, அதே இப்ப வீட்டுல போட்டு கோல்ட திருடிட்டான். Ah, இது ரொம்ப ரெண்டுமே கவலைப்படுவோம். ஒன்னும் கவலைப்படுவீங்க. அப்படி வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? Yes, நீங்க போயிட்டு போலீஸ் ரிப்போர்ட்டும் பண்ணுவீங்க, ஆமா yes, இல்லையா? yes. நீங்க ஏன் ஒரே விஷயம் பார்க்க மாட்டீங்க? சரி, எப்படி பசுபொங்கா காண போச்சோ அதே மாதிரி கோல்டு காண போச்சு, ரிலாக்ஸா இருக்க வேண்டியதானே? சோ அந்த ஈக்குவல் விஷயம் ஏன் வர மாட்டேங்குது? Because gold ரொம்ப விலை. கரெக்ட், கோல்டு ரொம்ப விலை, அதான் பாயிண்ட். ஓகே, ஃபேர் எனஃப். ஆனா இப்ப என் கேள்வி என்னன்னா, எப்படி வந்து இது மூணையும் நம்ம ஈக்குவலா பாக்குறது? இதுதான் இப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இதான் சிம்டம்னு. ஆனா என் கேள்வி என்னன்னா, எப்படி பாக்குறது? இப்ப அதுக்குன்னு இப்ப கோல்டு காண போச்சுன்னா நம்ம சோகமா இருக்க வேணாம்னு சொல்லலையே, இல்ல உங்களுக்கு கோல்டு கிடைச்சிருச்சு அது தெரியாத மாதிரி தூக்கி போட்டு போனான்னு சொல்லலையே. சோ என்ன சொல்ல வராங்க? அதான் நான் கேட்கிறேன். வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Ah, நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது. ஆனா ஆசைகள் இருக்கிறது இயற்கை தானே. Ah, ஆ எப்படி நீங்க சொல்லலாம் ஆசை இருக்கக்கூடாதுன்னு? ஆசை இருந்தாதான் மனிதன். ஆ ஆசை அப்பதான் இருந்தாதான் ஆசை இருந்தாதான் மனிதன். yes, sir. நம்ம வந்து இந்த சத்துவ குணம் ஆகுறதுன்னா இந்த ஆசைகள் இந்த 3 moodsல இந்த குட்னஸ் வேணும்னா நம்ம இதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படக்கூடாது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல. சோ ஆசை படக்கூடாதுன்னு ஓகே, அது நீங்க சொல்றீங்க. ஆனா பாயிண்ட் என்ன மாதாஜி, ஆசை இருக்கேன். ஆசை இஸ் வெரி நேச்சுரல் டு ஹியூமன். ஓகே, இதான் பகவத்கீதை சொல்றாங்க. பகவத்கீதை பகவான் என்ன சொல்றாரு? இந்த டிசையர் இட் cannot be destroyed. Desire cannot be. டிஸ்ட்ராய். எஸ், சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, இது நம்ம வருவோம் இப்ப. ஸோ அந்த ஒரு கொஸ்டின் இப்ப கேட்குறோம். அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல். நீங்க வந்து ட்ரீட்டா ஈக்குவல் பண்ணீங்களா? டிசைரபிள் அண்ட் நான் டிசைரபிள் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஒரு ஆள் பிடிக்குது, ஒரு ஆள் பிடிக்கல. ஆனா அவங்களை ஈக்குவலா நீங்க ட்ரீட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இப்போ ஒரு ஆள் உங்களை வந்து பூஜை பண்றாங்க, மத்தாஜி ஆ, வெரி குட்லா வெரி நைஸ்லான்னு நீங்க ம், சந்தோஷப்படுறீங்க. ஆனா ஆ, அதே மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து உங்களை ஏசுறாங்க, கேவலப்படுத்துறாங்க, கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க. ம், அப்ப ரெண்டு இதுலயும் நீங்க ஒரே மாதிரி இருக்க முடியுமா? ஸ்டெடியா இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வந்து எப்படி எப்படி வந்து நம்ம இதை டெவலப் பண்றது, அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப கிருஷ்ணா வந்து சொல்லிட்டாரு இதான் சிம்டம், இதுதான் வந்து பிஹேவியர் சொல்லிட்டாரு, இதான் பிஹேவியர் சிம்டம். ஆனா இப்ப மூணாவது கேள்வி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மூணாவது கேள்வி தான் ரொம்ப, இது எப்படி நம்ம டெவலப் பண்றது, அதான் இப்ப கிருஷ்ணா அடுத்து சொல்றாரு. சரிங்களா? அப்ப பாருங்க, நம்ம கேட்ட கேள்விக்கு பதில் இப்ப இங்க வருது. ஸோ அடுத்து அந்த அடுத்த ஸ்லோகமும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தான். அப்பனா ஸோ நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும். ஓகே, பாருங்க. மாம்சயோ மாம்சயோ வியபிச்சாரினே மாம்சயோ வியபிச்சாரிணா மாம்சயோ வியபிச்சாரிணா பக்தி யோகேன சேவதே சா குணான் சமதித்யாயிதான் பிரம்ம பூயயா கல்பதே. So Krishna is answering here, Mam unto me, cha also, yeah, a person who avyabhicharena, without fail, bhakti yogena, by devotional service, sevate, render service, sa he, gunan, the modes of material nature, samatitya, transcending, ethan, all these, Brahma Bhuyaya, elevated to the Brahman platform, Kalpate becomes. So இங்க பாத்தீங்கன்னா, one who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ கிருஷ்ணர் பதில் சொன்னார்ல, பிஹேவியரும் சிம்டமும் சொன்னார் இல்லையா? Yes. ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா, இல்லைங்க,
ஸோ பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ பிஹேவியர் சிம்டம் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவசியம் கிடையாது. புரியுதுங்களா? அப்படின்னா எப்படி தெரியுங்களா? இப்ப கிருஷ்ணா சொல்லிட்டாரு, ஹானரலையும் டிஸ்ஆனரலையும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யறது? நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா ஓகே ஹானர் டிஸ்ஆனரும் அப்படி இருக்க போறேன். ஓகே ஒரு கல்ல பார்த்தாலும் கோல்ல பார்த்தாலும் நான் அப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ நான் வந்து ஹாப்பினஸ்ல டிஸ்ட்ரெஸ்ல இப்படி இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கிறதுன்றது முடியாது. புரியுதுங்களா? எப்படி நம்ம பன்னிட்டிக்கான மாரல் படிக்கிறோம் பாருங்க. எஸ்பிஎம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னிட்டிக்கான மாரல் இருக்கு. ஸோ பன்னிட்டிக்கான மாரல்ல பாத்தீங்கன்னா நீலாம்பூர் நீர் அஃபால் பண்ணணும். நீலாம்பூர் நீர் அஃபால் பண்ணிட்டு அது டெஃபினேஷன் தெரியணும், அது எக்ஸ்பிளனேஷன் போடணும். எஸ் ஆர் நாட் பிரபு? கரெக்ட். பன்னிட்டிக்கான மாரல். ஸோ இப்போ பாயிண்ட் என்னன்னா, can we see the defect? We are trying to artificially memorize all the nilai and try to artificially நம்ம டெவலப் பண்ண பார்க்குறோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எதுவுமே அங்கே டெவலப் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். correct or not? ஸோ கீ பாயிண்ட் என்னன்னா, நல்லா பாருங்க, இந்த நீலாய் நீலாய் முர்னி, நீலாய் நீலாய் மோரல், நீலாய் நீலாய் சிவிக்ஸ், இந்த ஈக்குவல் விஷன்ஸ் இதெல்லாம் எப்ப வரும்னா, ஆச்சரியர் சொல்றாங்க, நம்ம பக்திய வந்து நம்ம சீரியஸா பண்ணும் போது, சரியா பண்ணும் போது, பகவானை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பகவானை நம்ம வழிபடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வருன்றாரு. ஸோ நீங்க நோ நீட் டு ஆர்டிஃபிஷியலி என்டெவியர். புரியுதுங்களா பிரபு மாதாஜி? ஆர்டிஃபிஷியலா ஐயோ நான் ஆர்டிஃபிஷியலா அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்னு கிடையாது. நீங்க பகவானுடைய சேவையில ஈடுபட மட்டும் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் மேனிஃபெஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் த கீ. ஸோ இப்போ முக்கியமான பாயிண்ட் என்னது? முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து அதான் இங்க வந்து பிரபுபாட் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒன் ஹூ என்கேஜ் இன் ஃபுல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அன்ஃபெயிலிங் இன் ஆல் சர்கம்ஸ்டன்சஸ். இதுதான் கீ. ஸோ லெட்ஸ் ரீட் த purport. So long purport again. So let's finish it up, then we summarize the whole thing. Okay. படிக்கலாம் பிரபு நீங்க. Okay, Prabhu. This verse is a reply to Arjuna's third question. What is the means of attaining to the transcendental position? As explained before, the material world is acting under the spell of the modes of material nature. One should not be disturbed by the activities of the modes of nature. Instead of putting his consciousness into such activities, he may transfer his consciousness to Krishna activities. Krishna activities are known as Bhakti Yoga, always acting for Krishna. This includes not only Krishna, but his different plenary expansions such as Rama and Narayana. He has innumerable expansions. One who is engaged in the service of any of the forms of Krishna or of his plenary expansion is considered to be transcendentally situated. One should also note that all the forms of Krishna are fully transcendental, blissful, full of knowledge, and eternal. Such personalities of Godhead are omnipotent and omniscient, and they possess all transcendental qualities. So, if one engages himself in the service of Krishna or his plenary expansion with unfailing determination, although these modes of material nature are very difficult to overcome, one can overcome them easily. This has already been explained in the 7th chapter. One who surrenders unto Krishna at once surmounts the influence of the modes of material nature. To be in Krishna consciousness or in devotional service means to acquire equality with Krishna. The Lord says that his nature is eternal, blissful, and full of knowledge, and the living entities are part and parcel of the Supreme, as gold particles are part of a gold mine. Thus, the living entity in his spiritual position is as good as gold, as good as Krishna in quality. The difference of individuality continues. Otherwise, there would be no question of Bhakti Yoga.
Bhakti Yoga means that the Lord is there, the devotee is there, and the activity of exchange of love between the Lord and the devotee is there. Therefore, the individuality of two persons is present in the Supreme Personality of Godhead and the individual person. Otherwise, there would be no meaning to Bhakti Yoga. If one is not situated in the same transcendental position with the Lord, one cannot serve the Supreme Lord. To be a personal assistant to a king, one must acquire the qualification. Thus, the qualification is to become Brahman or freed from all material contamination. It is said in the Vedic literature, Brahmaiva san Brahmapi eti. One can attain the Supreme Brahman by becoming Brahman. This means that one must qualitatively become one with Brahman. By attainment of Brahman, one does not lose his eternal Brahman identity as an individual soul. Yeah, thank you. So now very important here. இப்போ கிருஷ்ணா வந்து சொல்லிட்டாரு பாருங்களேன். இப்போ நீ இந்த ட்ரான்சென்ட் இந்த 3 நேச்சரை ட்ரான்சென்ட் பண்ணோன்னா என்ன பாயிண்ட்? யூ மஸ்ட் அட்டைன் த ஈக்குவலிட்டி, ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் வித் கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட் போடுறாரு ப்ராப்பர்ட். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ்? இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we must not be under the modes of material nature. So we must transcend these 3 modes. Other point number 1. Then we have come to the spiritual platform. But here Prabhupada is saying equal status. So Arasi Mataji, what do you think? Equal status na enna artham? Fair-ஆ இருக்குங்க. Everybody Mataji? Can you become equal with God? அதான் கேள்வி. இப்போ அப்போ நம்மனா கடலோட ஈக்குவல் ஆயிடலாமா? கடவுள் ஆயிடலாமா? சரி, கடவுள் நம்ம கடவுள் ஆகலாமா மதிஜி? ஆ நீங்க சொல்லுங்க, கடவுள் ஆகலாமா ஆக முடியாதா? அந்த 3 modes of nature நம்ம விட்டுட்டோம்னா can. ஓ, அப்ப நம்ம கடவுள் ஆகலான்றீங்க? இல்ல, அந்த லெவலுக்கு வரலாம் சார், because we are not hankering for anything. அப்படி இல்ல, வெரி சிம்பிள். கடவுள் ஆகலாமா ஆக முடியாதா? ஆகலாம். ஓ, that means anyone can become God. Equality with God. It cannot be equal with God, but அந்த லெவலுக்கு வரலாம். அதான் சொல்றேன். அப்ப அந்த லெவலுக்கு வரலன்னா அப்ப anyone can become God இல்லனா? Can anyone become God? No, sir. Can we become God? Let's say நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி ட்ரான்சென்ட் பண்ணி பெர்ஃபெக்ட்டா வந்தா கடவுள் ஆகலாமா? He is superior. God is superior. ஸோ நம்ம வெரி சிம்பிள். அப்படின்னா கடவுள் ஆகலாமா ஆக முடியாதா? முடியாது. அப்படின்னா அப்ப ஈக்குவல் டு ஸ்டேட்டஸ் வித் கிருஷ்ணான்னு ப்ரோப்பர்ல சொல்றாரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? How do you explain that? We must not be under the 3 modes of material nature. Okay, but why it is called equal with Krishna? So, but you are telling we cannot be equal. So why it's called equal with Krishna? Okay, anyone try? Harishan Prabhu, சொல்லுங்க. What do you think? Prabhu, equal means before, I think can be seen in 2 terms. First is quality and quantity. We can be equal qualitatively, but not in quantity. Yes. Yeah, so that's the point. So Arisi Mataji, equalன்றது நீங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are actually equal. We are part and parcel of Krishna. நம்ம வந்து பகவானுடைய என்னது அம்சம். கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இல்லையா பகவத்கீதையில, மம ஏவ அம்ச ஜீவ லோகே. ஸோ நம்ம பகவானுடைய அம்சம், and we are having the potency, the quality of பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட? குவாலிட்டி
குவாலிட்டி இருக்கு. குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள். பகவான் இஸ் ஈட்டர்னல். கடவுள் ஈட்டர்னல் தானே? இஸ் பகவான் ஈட்டர்னல்? Yes. வி நம்ம ஜீவாத்மா ஈட்டர்னல் இல்லையா? Yes. So that is the equality. So equality of the quality. So பகவான் வந்து full of he's a spiritual being. நம்மளும் spiritual being தான். நம்ம in our proper position we are spiritual being. Yes or no? எஸ். ஸோ இப்போ வச்சுக்கோங்களேன், பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு, நம்மளுக்கு உருவம் இருக்கா? இருக்கு. பகவானுக்கு அழகு இருக்கு, நம்மளுக்கு அழகு இருக்கா? இருக்கு. ஸோ தீஸ் குவாலிட்டி we have the similarities with Bhagavan. So in that way we are same. அதுக்குன்னு 100% நம்ம சேம் கிடையாது. ஸோ எங்க வித்தியாசம் படுது? குவான்டிட்டி. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, எங்க வித்தியாசப்படுதுன்னா குவான்டிட்டி. we have discussed this. ஸோ குவான்டிட்டின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அழகு இருக்கு, இப்போ பகவானுக்கு அன்லிமிட்டடா இருக்கு. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பணம் இருக்கு, பகவானுக்கு அன்லிமிட்டடா இருக்கு. ஸோ that is where Bhagavan is unlimited, quantitatively different. ஸோ இதுதான் நம்ம, அதுதான் சாஸ்திரம் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறதுன்னா 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குது. போப்பாடில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் மைன் அண்ட் கோல்ட் பார்ட்டிக்கல். இப்போ ஒரு கோல்டு மலை இருக்கு. ஸோ அந்த கோல்டு மலையிலேருந்து மாதாஜி நான் கொஞ்சம் எடுத்து கொஞ்சம் சிறப்பாக எடுத்துகிட்டு வரேன், கொஞ்சம் கோல்டு மைனோட பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்து வந்து கொடுக்குறேன், சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் அந்த பார்ட்டிகல் எடுத்துகிட்டு பார்க்குறீங்க, அதை போயிட்டு செக் பண்ணுறீங்க, பியோர் கோல்டு. எஸ் நோ? பியோர் கோல்டு. நீங்கள் அந்த மைனை போய் செக் பண்ணாலும் அது பியோர் கோல்டா இல்லையா? எஸ். ஸோ ரெண்டுமே சேமா இல்லையா? வாட் இஸ் த சேம்? குவாலிட்டி. ஆனால் இப்போ கோல்டு மைனும் அந்த பார்ட்டிகலும் சேமா? Gold mined and the particle of gold mine. No. Same or not same? Not same. What is not same? What is the difference? Quantity. Exactly. So this is how we are same and different with Bhagavan. You're getting the point? Yes. Yeah. So what is this called? So this is called what tattva is this? What tattva is this? Have you heard about this before? Mahatma. இல்ல. Have you heard about this? A very simple question. நீங்க இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எது முன்ன கேட்டிருக்கீங்களா? How we are same and different with Bhagavan? Yes, one of the chapters Sir got explained. So what is the name of this philosophy where we are same and different with God? Do you remember, Mataji? No problem. So now we have to remember. Very simple. இது ரொம்ப முக்கியம் மாதாஜி. Very very important. நீங்க எது வேணாலும் மறக்கலாம், ஆனா இது நீங்க மறக்கவே கூடாது. ஏன்னா இதுல தான் நம்மளுடைய பேசிக்ஸ் ஃபவுண்டேஷனே அடங்கி கிடக்கு பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, சரிங்களா? இந்த ஃபவுண்டேஷன் இல்லைன்னா we are destroyed, we are gone. ஸோ நாம வச்சுக்கோங்க, எப்பயுமே நம்ம கடவுள் ஆக முடியாது, எப்பயுமே நம்ம பகவானுடைய சமம நிலையை அடைய முடியாது. நம்ம கடவுள் ஆக முடியாது, கடவுள் ஒண்ணுதான். ஆனா how to understand that we are same with God னா என்ன அர்த்தம்? Qualitatively we are same. ஸோ என்ன வித்தியாசம் வருது? Quantitatively we are different. ஸோ இதுக்கு பேரு தான் பேத அபேதா, அச்சிந்திய பேத அபேதா. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அச்சிந்தியனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கான்சிவபிள். பகவானை வந்து நம்ம 100% புரிஞ்சுக்க முடியாது. He is inconceivable. No one can understand him. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பெரியாழ்வார் வந்து ஒரு பாசுரத்தில் பாடுறாரு. என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா அவர் பாடுறாரு, நீ பகவான் கிருஷ்ணா நீ என்ன செய்யறன்னா ஒரு 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 வாமன ரூபத்தில் வந்து ஒரு பிராமண வாமன மீன்ஸ் ட்வாஃப், ஒரு ரொம்ப ஒரு கட்டையா நெட்டை நெடியோன். அதனால தான் பகவானுக்கு ஒன்று பேர் என்னன்னா நெடியோன். நெடியோன்னா ரொம்ப கட்டையா உள்ள மனிதன், டுவாஃப் தெரியுங்களா? கெர்டில். ஸோ ஒரங் கெர்டிலா வராரு பகவான். ஒரங் கெர்டில வந்து என்ன செய்யறாரு? பிராமண கெர்டிலா வந்து என்ன பண்றாரு? பலி மகாராஜை ஏமாத்துறாரு. என்ன எப்படி ஏமாத்துறாரு? ஏமாத்துறதுல ஒரு வகையில பாத்தீங்கன்னா ஏமாத்துற மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன கேக்குறாரு? எனக்கு 3 பிடி
லேண்ட் தாங்கன்னு கேட்குறாரு. ம். ஏன்னா பிராமணன். அப்ப பலி மகாராஜ் வந்து ராஜா. அவர் என்ன பண்றாரு, யஜ்யத்தை செய்யறாரு. ஸோ யஜ்யம் செய்யும் போது எல்லாரையும் கூப்பிடுறாரு. இப்போ எல்லா பிராமணனும் வரணும். ஸோ அப்ப பிராமணன் என்ன கேட்டாலும் ராஜா கொடுக்கணும். ஸோ அவர் யஜ்யம் செஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு. ஸோ அவர் இந்த இந்த குட்டி பிராமணனை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறாரு. அப்ப அவர் கேட்கிறாரு, ஓ பிராமணா, நீ பார்க்கறதுக்கு மிகவும் பிரமாதமா இருக்க, பிரகாசமா இருக்க. ஸோ உனக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு. ஸோ என்ன வேணும் கேட்கும் போது அப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன், அவர் வந்து பெரிய ராஜா, மகாராஜா. சரிங்களா? பலி மகாராஜா வந்து ஹி ஓன்ஸ் த ஓன் இந்த இந்த பூலோகத்தையே அவர் கையில வச்சிருக்காரு. ஹீஸ் த ஓனர் ஆஃப் த ஹோல் பூலோகம் ஆஃப் த டைம் எர்த். சரிங்களா? ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா, அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மனசை வந்து நம்ம கிட்ட கேட்கிறாரு, உனக்கு என்ன வேணும்னு. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? எனக்கு அது வேணும், இது வேணும், நீங்க லிஸ்ட் அடுக்குவீங்க. ஸோ ஆனா வாமனன் என்ன செய்யறாருன்னா 3 பிடி மண்ணு போதுன்றாரு. 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட். நீயே ஒரு கட்டையன். பாயிண்ட் என்னன்னா, நீயே ஒரு நெடியன் கட்டையன். உன் கட்டை காலுக்கு அந்த 3 ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து அப்படி என்ன கிடைச்சிட போகுது? ஸோ நீ என்ன அவமானப்படுத்துறியா? அதான் வந்து அவர் நினைக்கிறாரு. யாரு? பலி மகாராஜ் சிரிக்கிறாரு. சிரிச்சிட்டு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுறாரு. நான் பார்த்தீங்கன்னா, நான் எவ்வளவு பெரிய ராஜா, ஆனா நீ நான் என்ன வேணும்னு கேட்கும்போது நீ எனக்கு 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் மட்டும் தான் நீ கேட்குற. நீ என்ன அவமானப்படுத்தினு கேட்குறாரு. ஸோ சரி, ஓகே. அப்ப அப்ப என்ன நடக்குது? அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, அப்ப அந்த பிராமணன் சொல்றாரு, வாமனன் சொல்றாரு, உன்னால கொடுக்க முடியுமா, கொடுக்க முடியாதா? இதான் எனக்கு வேணும், 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட். ஸோ அப்ப பலி மகாராஜ் சிரிக்கிறாரு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, நான் இந்த உலகத்துக்கே ராஜா, நீ ஒரு 3 லேண்ட் தான் 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் தான் கேட்குற. ஸோ சரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் கிராண்ட் பண்ண போறாரு. ஆனா அவர் கிராண்ட் பண்ற முன்னுக்கு என்ன ஆகுது? சுக்கராச்சாரியா அங்க இருக்காரு. சுக்கராச்சாரியா யாரு? ஹூ இஸ் சுக்கராச்சாரியா? சுக்கராச்சாரியா யாரு பார்த்தீங்கன்னா, பலி மகாராஜோடைய குரு. ஸோ ஹீ இஸ் த குரு ஃபார் த டீமன்ஸ். ஸோ பலி மகாராஜ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி ஆஃப் டீமன்ஸ். ஸோ பிரஹ்லாத் மகாராஜோடைய பேரன். பிரஹ்லாத் மகாராஜோடைய பேரன். ஸோ அப்ப அங்கிருந்து சுக்கராச்சாரியா முறைக்கிறாரு. அந்த பிராமணரும் பலி மகாராஜும் பேசும்போது அங்கிருந்து ஒரு பார்வை பார்க்கிறாரு சுக்கராச்சாரியாரு. அங்கிருந்து பார்வை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? பார்வையிலே சொல்றாரு, அந்த கட்டையங்கிட்ட நீ பேசாத, பேச்சு வார்த்தை நடத்தாதன்றாரு. சரிங்களா? ஆரம்பத்திலே சொல்றாரு, இங்க பாரு, அந்த கட்டையன் சாதாரண கட்டையன் இல்ல, வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு பிரச்சனை பண்ணதான் வந்திருக்கான். நீ என்ன பண்ணு, வாயை மூடிக்கிட்டு கண்டுக்காம உன்னோடைய அந்த யஜ்யத்தை நீ கண்டினியூ பண்ணு, வாயை கொடுக்காத, பிரச்சனையில மாட்டிக்குவேன்னு சொல்றாரு சுக்கராச்சாரியாரு. சரிங்களா? சுக்கராச்சாரியர் யாரு? குரு. குரு தெரியுங்களா? சுக்கராச்சாரியா இஸ் நாட் ஆர்டினரி பர்சன். இஸ் a guru for all the demons. He's a very powerful person. சரிங்களா? இஸ் a very powerful person. அப்படின்னா இதுல நமக்கு என்ன புரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பல விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். டீமன் சொல்றீங்க, அப்ப டீமனுக்கும் என்னப்பா குரு தேவைன்னா, அதான் பாயிண்ட். ஈவன் த டீமன்ஸ் they know சாஸ்திரா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஹியர். ஈவன் த டீமன் they know சாஸ்திரா. சாஸ்திரம் அவங்களுக்கு தெரியும், ஆனா சாஸ்திரத்தோட குறிக்கோள் அவங்களுக்கு தெரியாது. நல்லா பாத்துக்கோங்க. இப்ப வச்சுக்கோங்களேன், ராவணன், ஹிரண்யகசிப்பு, ஹிரண்யக்ஷா, இவனுங்க எல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்துல வந்து ஹெபாட். நீங்க போய் பேச முடியாது. அவங்க ஸ்லோகத்தெல்லாம் அப்படி சொல்லுவாங்க, எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த demons they study shastra to fulfill their desire. To fulfill their desire. Yes. எப்படி fulfill பண்ணுவாங்க? They worship demigod. They worship a particular demigod and they take day one and they enjoy themselves. இது நம்ம பார்க்கலாம். எதுல பார்க்கலாம்? ஹிரண்யகசிப்பு இதுல பார்க்கலாம். ஹிரண்யகசிப்பு வந்து யாருக்கிட்ட வரம் கேட்டாரு?
Even யார்கிட்ட? Shivan, பிரம்ம Brahma. தேவர்கிட்ட கேட்டாரு, Yes. எனக்கு அழிவே வரக்கூடாது, சாகே வரக்கூடாதுன்னு. ஆமா இல்லையா? Yes. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, லார்ட் பிரம்மா கிட்ட போய் அந்த அளவுக்கு austerity செய்யணும்னா சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருக்கணுமா தெரிஞ்சிருக்க கூடாதா? தெரிஞ்சிருக்கணும். ராவணன் பாத்தீங்கன்னா லார்ட் சிவா கிட்ட இருந்து வர வாங்கினாரு. பானாசுரா லார்ட் சிவா கிட்ட இருந்து வர வாங்குறாரு. So அப்ப even the demon they know சாஸ்திரம். So but the point is they don't accept who is supreme. ஸோ இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா வெரி சிம்பிள், சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவங்களாம் பகவானுடைய பக்தர்கள் ஆயிட முடியாது. ஏன்னா சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவங்க வந்து பல பேர் பல விதமா மாயவரத்துல போயிடுவாங்க, கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க, நான் தான் கடவுள்னு சொல்லுவாங்க, பல பல தேவர்களை வழிபட்டு பல பல தேவர்கள் வழிபடல மாட்டிக்குவாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து யாருக்கு சமம்? டீமனுக்கு சமம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஈக்குவல் டீமன்ஸ் யூனோ. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ அங்கே இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுட்டா பெருசு கிடையாது, கிருஷ்ணாவை தெரிஞ்சுக்கணும். வேதேஷ சர்வாயிர் அகமேம வித்யோ கிருஷ்ணா சொல்றாரு. இந்த வேதத்துடைய குறிக்கோள் யாரை தெரிஞ்சுக்கணும்? வேத சர்வ அகமேம வித்யோ, என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றாரு. 15:15 பகவத்கீதா. ஓகே, ஸோ நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது? பலி மகாராஜ் வந்து அப்ப சுக்கராச்சாரம் முறைக்கிறாரு, முறைச்சு சொல்றாரு, பாரு நீ பேச்சுவார்த்தை நடத்தாதன்னு. ஆனா பலி மகாராஜ் என்ன பண்றாரு? சாங்ஷன் பண்றாரு, தத்தாஷ்டு அந்த வரத்தை நீ பிராமண கேளு நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு? 3 லேண்ட் நீ எடுத்துக்கொன்றாரு, சரிங்களா? ஸோ அவரு கிராண்ட் பண்ணி வாக்கு கொடுத்துறாரு, சத்திரியன் வாக்கு கொடுத்தா ஃபுல்ஃபில் ஆகணும். ஸோ வாக்கு கொடுக்குறாரு. வாக்கு கொடுத்தோன்னே சுக்கராச்சாரியருக்கு சரியான கோபம். ஆனா நீ குரு ஃபர்ஸ்ட் இப்ப என்னாச்சு? குரு பேச்சு என்ன ஆச்சுங்க? குரு பேச்ச மதிக்கல, சரிங்களா? குரு பேச்ச மதிக்கலனா தனி நரகமே இருக்கு. குரு பேச்ச மதிக்கலனா தனி நரகமே இருக்கு சாஸ்திரம் படி, சரிங்களா? ஆனா இப்ப பாயிண்ட் என்னன்னா, பலி மகாராஜ் வந்து சுக்கராச்சாரிய பேச்சை கேட்காம என்ன பண்றாரு? எல்லாம் ஓகேன்னு சொல்லி அப்ப அந்த பிராமணர் என்ன பண்றாரு? நம்ம பிராமணன் வாமன நம்ம பாமணன் கிருஷ்ணா வந்து என்ன பண்றாருன்னா 3 ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் நிலத்தை வந்து வைக்கிறாரு. ஓகேங்களா? இதுலதான் மேட்டரே இருக்கு. ஸோ ஒரு ஸ்டெப் வைக்கிறாரு, எல்லாம் முடிஞ்சுச்சு. The whole பூலோகா was gone. இன்னொரு ஸ்டெப் வைக்கிறாரு, எல்லாம் ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் gone. சரிங்களா? ஸோ பலி மகாராஜ் வந்து அந்த அளவுக்கு பவர், ஈவன் ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்லாம் அவர் வந்து பொசிஷன் வச்சிருக்காரு. பாயிண்ட் என்னன்னா, எல்லா லோகம், கீழலோகம் மேலலோகம் நடுலோகத்து இந்த 2 ஸ்டெப்ஸ்ல இந்த லோகத்தெல்லாம் பகவான் கவர் பண்ணிட்டாரு. 2 ஸ்டெப்ல, சரிங்களா? இப்ப 3வது ஸ்டெப் எங்க வைக்கணும்னு கேக்குறாரு. ஸோ அப்ப 3வது ஸ்டெப் வந்து பலி மகாராஜ் என்ன பண்றாரு? என் தலைமையில வேணும்னு சொல்லி தலையில காட்டுறாரு, கீழே உட்கார்றாரு. ஸோ இதுதான் வந்து பகவானுடைய இந்த இந்த லீலை. ஸோ பலி மகாராஜ் got the fortune to the hate. பகவானுடைய பாதம் வந்து திருவடிகள் வந்து பலி மகாராஜோட தலையில வந்து வச்சாரு. ஸோ பலி மகாராஜ் இஸ் ஆக்சுவலி கிரேட் டிவோட்டி. ஸோ ஞாபகம் சொல்லுங்க, பிரலாத் மகாராஜோடைய பேரன். ஸோ their lineage of devotees, even the demons they are devotees. தெரிஞ்சுக்கோங்க, அசுர குலத்திலும் பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஸோ பக்தர்கள் வந்து எல்லா குலத்திலும் இருப்பாங்க. நாக குலத்திலும் பக்தர்கள் இருக்காங்க, அசுர குலத்திலும் பக்தர்கள் இருக்காங்க. யூ கோ டு த லோவர் பிளானட்ஸ்லயும் பக்தர்கள் இருக்காங்க, நாகலோகத்திலும் பக்தர்கள் இருக்காங்க, எல்லா லோகத்திலும் பக்தர்கள் இருக்காங்க, சரிங்களா? ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வே பகவான் வந்து அவர் கால் பெருசாக ஆக அவருடைய ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்ல போய் வைக்கும் போது என்ன ஆகுது? அந்த ஹெவன்லி பிளானட்ஸ்ல இருந்து அவருடைய அந்த நகம், அந்த பிக் டோ நகம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த விராஜா ரிவர் வந்து கீறி விடுது, சரிங்களா? ஸோ யூ see the heavenly planets, then after the heavenly planets என்ன வரும்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் வரும், பிரம்மஜோதி.
சரிங்களா? ஸோ அதை தாண்டுற மண்ணுக்கு என்ன இருக்கும்னா அந்த விராஜா ரிவர் இருக்கும். ஸோ பகவான் என்ன பண்றாரு, அவர் காலை வந்து வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அவர் நகம், அந்த நகம் வந்து அந்த 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 என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த அந்த ஸ்பேஸ் அந்த லேயை வந்து கீறி விட்டு போச்சுராச்சு. விராஜா ரிவர் போச்சுராகி அப்படியே ஊத்துது. ஸோ விராஜா ரிவர் ஊத்துது வந்து அது வெரி ஹெவி ஸ்ட்ரீம் இன்னும். ஸோ இதை வந்து ஒரு ஆள் வந்து வைக்கணும், அதை தகன் பண்ணணும். ஸோ இந்த இந்த விராஜா ரிவர் ஸ்ட்ரீமை தகன் பண்றதுக்கு தான் யார் வரா? யார் வரா? லார்ட் ஷா வராரு. லார்ட் ஷா வந்து தலையை வைக்கிறாரு. ஸோ லார்ட் ஷா என்ன பண்றாரு, தலையில வைக்கிறாரு. I think someone entered. Okay. So பாத்தீங்கன்னா இல்லைங்க, ஸோ பாத்தீங்கன்னா லார்ட் ஷா என்ன பண்றாரு, அவர் போய் வைக்கிறாரு. ஏன் அவர் போய் வைக்கிறாருன்னா தீர்த்தம், பகவான் பாதம் பட்டா என்னது, அதனாலதான் போய் லார்ட் ஷா வைக்கிறாரு. So can you see now, Lord Shiva is taking the prashadam tirtha of Bhagavan's lotus feet, Abhishek water. அதான் பாயிண்ட். ஸோ விஷ்ணுவோடைய பாதம் கழுவுன தண்ணியை வந்து பகவான் லார்ட் சிவா எங்க வைக்கிறாரு? Lord Shiva is putting on his head. That is where Ganga appeared. So that is what Ganga, Viraja river வந்து லார்ட் சிவா பகவானுடைய பாதத்துல பெட்டு, பகவான் பாதத்துல இருந்து லார்ட் சிவாவுடைய தலையில பெட்டு, லார்ட் சிவா தலையில இருந்து கீழே வருது பூலோகத்துக்கு. இதுதான் அந்த கங்கா. சரிங்களா? அதனாலதான் கங்கா இஸ் வெரி ஹோலி. So the point here is, you see, இந்த past நம்ம என்ன கத்துக்கலாம்னா, you can actually reject your guru if your guru is not favorable to Krishna consciousness. இதுதான் point. When your guru is not favorable to Krishna consciousness, that is not a guru. So நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், இப்ப சாஸ்திரிக்கலி how you can reject that guru. So பாகவத்துல வந்து பிரபுபாட் சொல்றாரு, when the guru is not following the goal of Shastra, Guru Sadhu Shastra, when the Guru is not leading you to Krishna consciousness, then that Guru should be rejected. So in this pastime we can see how Bali Maharaj rejected Sukracharya. சரிங்களா? ஸோ நீங்க ISKCON குரு டிசாபிள் கோர்ஸ் போனீங்கன்னா நீங்க படிக்கலாம். ஒன் ஆஃப் த கிரைட்டீரியா இஸ் தட் யூ கேன் ஆக்சுவலி see the guru and you can actually if the guru is not according to Shastra, if the guru fall down, then you should not take instruction from him. So இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கும். So this is in Guru ISKCON disciple course. So point என்னன்னா, குருனா என்ன செய்யணும்? Guru means he must lead you to Krishna. If the guru is not giving you Krishna, is misguiding you towards any other things, then he is as good as Sukracharya, demon. So you have to reject him. So அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா actually that is why Bali Maharaj he rejected Sukracharya and he actually gained the mercy of Krishna and he actually became the greatest devotee. Bali Maharaj have his own kingdom. Krishna have given him the kingdom and Krishna personally guts that kingdom. Krishna personally became the gut to get that kingdom. வேற லெவல் இதெல்லாம். ஸோ சரிங்களா? ஸோ அதனால பெரியாழ்வார் என்ன பாடுறாருன்னா, பெரியாழ்வார் இஸ் சிங்கிங், you have appeared before Mahabali, you have cheated him and you have manifested such a wonderful pastime, and then you have came and killed Banasura. Banasuraன்னு யாரு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் சிவாவுடைய கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி. யாரு? Banasura is a demon also. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் சிவாவுடைய டிவோட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி தி ஆர் அசுராஸ். ராவணன், Banasura, Bakasura, not Bakasura, Banasura, there are many asuras. ஸோ ஒரு பனாசுரம் பகவான் கொண்டாரு. பனாசுரம் பகவான் கொண்டாரு. அதே சமயத்தில் நீ பெரியாளர் சொல்றாரு, ஆனால் அதே சமயத்தில் நீ ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது, இவ்வளவு விஷயங்கள் நீ செய்யற, கம்சனை நீ ஏமாத்துற, கம்சனை ஏமாத்தி கம்சனை கொள்ற, சின்ன பையனா நீ வர, ஆனா இவ்வளவு அற்புதமான விஷயங்கள் செய்யற கிருஷ்ணா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு.
இவ்வளவு பெரிய பானாசுரா, இவ்வளவு பெரிய அசுரர்லாம் நீ கொல்ற, ஆனா யசோதா அம்மாவுடைய ஒரு குச்சிக்கு வந்து நீ பயந்து ஓடுற, எனக்கு புரிஞ்சுக்கவே முடியலையேன்னு சொல்லி பெரியாள் ஒரு பாடுறாரு. So this is inconceivability. இதுதான் பகவான் is inconceivable. He can do everything, anything he want. சரிங்களா? So இதுதான் அச்சிந்தியா. என்னது? நீங்க நினைச்சு பார்த்திருப்பீங்களா? பகவான் வந்து பன்றி முகம் எடுத்து வருவாரு, வரஹா. Bhagavan took the Varaha, Bhagavan took Narsingha, Bhagavan came as Lord Rama, Bhagavan came as, என்னென்னமோ வராரு. அதே சமயத்தில் அவர் அற்புதமான விஷயங்கள் காட்டுறாரு. ஸோ இதுதான் அச்சிந்தியா. இப்போ தூரம் நம்ம பேசுறது எதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண? அச்சிந்தியா. ஸோ அச்சிந்தியா பேத அபேத. வாட் இஸ் மீனிங் பேத? பேத மீன்ஸ் there's difference between us and God. There's a difference. And what is the difference? Quantitatively, quantitatively. Quantitatively we are different. Qualitatively we are one. So this is a very important philosophy. Achintya Beda Abeda. You must remember this. Cannot forget this. Okay. So now by understanding this and becoming equal status with Krishna, this is where you transcend these three modes by performing devotional service. That's the only way you can perform. And Krishna says, Mama Maya Duradyaya. My Maya is very difficult to overcome. Yes or no? Chapter? What chapter is that? Chapter 7. Mama Maya Duradyaya. But Mam Evaye Prapadyante. But when you surrender unto me, it becomes very easy. Easier நம்ம தாண்டி வந்துடலாம் பகவான் சொல்றாரு. So the conclusion is we no need to artificially follow the symptom of renunciation, detachment, to be equal in honor and dishonor, to view a stone and a gold and a sand in an equal vision. Artificially, no. Simply do bhakti, simply surrender unto Krishna and serve Krishna and his devotees. Automatically all these tendencies, qualities will develop. இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ நம்ம பகவான் அப்பனா டிவோட்டினா பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்போ now we can answer the question. So how a devotee sees a gold and a stone? How to see equally? Now the question comes in. Yes or no? Yeah. So first of all, the devotee, he will take the gold and he will use in Krishna's service, not in his own sense edification. This is the meaning of equality. சரிங்களா? We don't reject. Palgu Vairagya. Palgu Vairagya means false renunciation. We reject everything. That is bogus. Because desire cannot be cut off. Okay? So whatever desire, we must channel into Krishna consciousness. Spiritual activity. We desire Krishna, we desire Krishna Prasadam, we desire Krishna's service, we read, we hear about Krishna, and ultimately the desire is channeled into spiritual activity. சரிங்களா? So devotees, they can get money, they can get gold, they can get so much of money and wealth, but ultimately they are not moved, they are not disturbed, because whether they get money or no money, what is their mood? Service in Krishna. இதான் பாயிண்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்படின்னா ஒரு கோல்டு கிடைச்சா நம்ம என்ன பண்ணணும்? எடுத்து யாருக்கிட்ட கொடுக்கணும்? யாரோட இதுல யூஸ் பண்ணணும்? இதுதான் அறிவழித்தனம். இல்லப்பா பகவத்கீதையில சொல்லியாச்சு, கோல்டும் மண்ணும் வந்து ஈக்குவலா பார்க்கணும். அப்படின்னா கோல்டு வந்து நான் எடுக்க மாட்டேன்னா அது என்ன சொன்னா முட்டாள்தனம். புரியுதுங்களா? இதுதான் ஈக்குவலிட்டி. So honor and dishonor, when someone criticizes you, when someone praise you, how to handle this? So first of all, the very intention of your activity must be for Krishna. So when you're doing something for Krishna, then you're not disturbed by praise or dishonor. That's point. சரிங்களா? So அதுதான் very important. Whenever we take up any service in Krishna consciousness, what is our mood? Actually very relevant. The Mataji asked a nice question yesterday, bro, the group la, why I taking service but I'm getting disturbed. So yeah, because when you take up service, what is your mood? I'm doing for Krishna. இதான் நம்ம mood. So not that I want to do this because I want to become famous, I want to become honored, I want to become known by people. No. So when we take up service in the pleasing Krishna, then automatically everything fall in place.
So whenever even people criticize or when people praise, I mean, as you know, we must immediately push it up. Ellam Krishna is said. When people praise you, all glories to Prabhupada. All glories to Krishna. When people, even people doesn't like it, still you continue to do Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. You continue to do according to Shastra. Is the point. Because we are here not to please people. We are here not to please people. We are here to please only Krishna. So whatever activity we are doing, we should do according to Guru Sadhu Shastra, and it will become successful. So when you follow this method, this is called bhakti. And when you follow this bhakti, then you transcend the modes of nature. And when you transcend the mode of nature, nothing can touch you. So basically, it's just a shift of consciousness. Sringla. So when your consciousness is 100% Krishna consciousness, whether you are poor or rich, whether you're happy or distressed, whether you're dishonor or honor, whether you are whatever it is, you are not disturbed because ultimately everything you're doing for Krishna. இவ்வளவுதான் அந்த சாப்டருடைய எசன்ஸ். இந்த சாப்டருடைய எசன்ஸ் இவ்வளவுதான். Is it clear? Very simple, right? So this is the key point. Number third, this bhakti yoga process is the most important. By doing that, all these two things comes in place. The symptoms and the behavior come to place. So you no need to artificially try to become develop all these symptoms or behavior. This will come. This will manifest. This is the instruction of acharyas. Okay, so I'll stop here. Any questions? Is it clear, Arsi Mataji? Yes, sir, clear. Yeah. Yes, சொல்லுங்க Sir, Prabhu. Any question? There's no Prabhu. three. சொல்லுங்க Mataji. சொல்லுங்க. Yes, Mataji, Yes, சொல்லுங்க. I just want to know because Bhavana asked for three type of land. அப்போ third land இல்லதானே சார், அவரோட தலை தான். Correct. Correct. Yes, in Srimad Bhagavatam it is there, Vamana Leela. Srimad Bhagavatam நீங்க படிச்சீங்கன்னா இருக்கும் Vamana Leela. Okay. Yes, Prabhu, சொல்லுங்க ஹரிஷரன் Prabhu. Prabhu, we were discussing about engaging everything in Krishna service, like, for example, the gold and everything, right? So the term to be used is like Yukta Vairagya. Is it right to be said? Yes. Palgu Vairagya, Yukta Vairagya. Yukta Vairagya means Rupa Goswami said that we engage everything in Krishna's service. So we don't blindly reject things. சரிங்களா? Whatever we have, whether it is honor or dishonor, whether gold or no gold, knowledge, whatever we have, skills, talent, we use it in Krishna consciousness. So this is the meaning Yukta Vairagya. Okay? And we don't simply we don't simply discard everything. So the art is we just dovetail everything into Krishna consciousness. But same time, you must be very careful. Not that using this card of Yukta Vairagya, we try to satisfy our senses. That is also wrong. Oh, I'm doing for Krishna, doing for Krishna. Then you become, oh, I build a bungalow for Krishna. I buy a Mercedes for Krishna. Example. But you're not really doing for Krishna, you're doing for yourself. So that is also very dangerous. So you must be very careful to use this Yukta Vairagya. But of course, everything can be used in Krishna consciousness. Must be very careful on that. Understand, Prabhu. Can I share a story that I came across a podcast. It's a Namarasa podcast on YouTube. And there is one Western disciple, I don't know who's a Western devotee. He was wearing tilak and was in a suit. And then he was advocating for in our devotees we will not wear pants, okay? We will wear dhoti, okay? But he was advocating like, okay, they would accept everything, even pasta or this kind of food, that kind of food, Western kind of food as prasadam. But when I come and bring this pants, they would run away because this is not. They would run away because
because it is not a Prabhupada standard and etc. So he's saying that we are Yukta Vairagis and we should be, we should be fine with wearing like some kind of pants, something like that. He was mentioning, like, Prabhu. So I want to ask you, like, like, is he applying Yukta Vairagya in a right way or a wrong way? Okay, so first of all, you must understand, if you're telling that, you're using pants for Krishna. First of all, you must know what is the first class recommendation. So what Srila Prabhupada said, அதான் முதல்ல நம்ம பார்க்கணும். What is the first class recommendation? So the first class recommendation is spiritual attire, dhoti. So that must be done because Prabhupada wants us to follow Vedic culture, right? So this is in Srila Prabhupada books. Yeah. So that is not Yukta Vairagya actually. So if you can wear dhoti, then why you want to wear pants? So that means you're not following Srila Prabhupada. That means, you see, you must understand, even your clothing, let me tell you something. Even your clothing can be divided into Sattva Guna, Rajoguna, Tamoguna. Okay, we are reading chapter Sattva, Rajo, Tamo, and let me tell you, even your clothing can be divided into these three guna. So dhoti, wearing dhoti, it comes under Sattva Guna. And wearing pants is actually comes under Rajo and Tamo. It doesn't comes under Sattva Guna. This is the first you must understand. Okay, so that is why we should only take and give Krishna what Krishna wants. So Krishna wants us to give him sattvic. So we should wear dhoti. That is the first class recommendation. Okay, so there is not yukta vairagya. Yukta vairagya means what? Whatever you have, you give it to Krishna. Example, let's say I have an apple and my friend, he has a full dish of milk, paneer, yogurt, feast. So both also I give to Krishna, no problem. So and one other friend I have a leaf, that also you give to Krishna. So I mean, whatever we have, we give. So, but that doesn't mean you can give anything. That doesn't mean you can give meat. Oh, I give meat, Yukta Vairagya, I'm utilizing meat. No. Still, you must follow the rules of Guru, Shadhu, and Shastra. புரியுதுங்களா? That means first you must check whether what is the Shastrical injunction, whether this can be offered or not. Then only you can use Yukta Vairagya. So, otherwise you will say what? I go and gamble. Correct, no? Gambling. You know gambling? So we go and gamble for Krishna. Can you do that? Can you do that? Gamble for Krishna. Cannot. Yukta Vairagya, what? That means we lose or we dedicate to Krishna. Lose or whatever we lose or win, we dedicate to Krishna. No. So when you are breaking the rules, you should not use Yukta Vairagya as your trump card. So point என்னன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம டோட்டி தான் போடணும் டெம்பிளுக்கு வரும்போது டோட்டி தான் போடணும் சரிங்களா அதான் பாயிண்ட் ஸோ ஈவன் பாஸ்தா இருக்கட்டும் நீ சொல்றீங்களா பாஸ்தா அதெல்லாம் வந்து என்னது பாஸ்தா வந்து கிரீன் சத்துவ குணம் தான் சரிங்களா சீஸ் எங்கேருந்து வருது சீஸ் பால்ல இருந்து வருது சத்துவ குணம் தான் ஸோ அது வந்து நீ பகவானுக்கு கொடுக்கறது ஓகே அது டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சுரல் ஃபுட் ஆனால் வி கேன் எங்கேஜ் இன் கிருஷ்ணா அது யுக்த வைராக்கியா அக்ரி வித் தட் புரியுதுங்களா பிரபுஜி ஆனா நீ சட்டையை கொண்டு வந்துட்டு நீ வந்து அரைகுறையா சட்டை போடுற அப்படின்னா பொம்பளை பிள்ளைங்க வந்து ஓகேலா வே பிகினி அண்ட் கம் டு டெம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இல்ல வி வே சம் ஸ்கர்ட் அண்ட் கம் டு டெம்பிள் நோ பாயிண்ட் என்னன்னா யூ மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ப்ராப்பர் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ லுக்கிங் இன்டு திஸ் பிரபு சாஸ்திரிகலி ஸோ Prabhupada says we should wear this Vedic costume. Okay, so there is no such thing as Yukta Vairagya in wearing pants and coat. That is nonsense. But of course, unless you are presenting Krishna consciousness in a seminar conference of professionals where they put a rules that you must come. Otherwise, you should wear dhoti also to that conference. No harm. I'll wear dhoti at the conference. No problem. If there is a spiritual conference, I'm wearing my shika. I'm wearing my tilak in my medical conference. So what is the problem? So this is the thing. So we can do that. So we can go and still portray ourselves as devotees. But I'm telling you, in a position where, like, there's a certain country,
you cannot wear dhoti. சரிங்களா? There's a certain country you cannot wear dhoti. Communist country. So in that way, when Maharaj, you can see all Srila Prabhupada disciples, when they go and preach there, they will wear pants. That is okay. That is no problem. But as the standard, whenever you go to temple or wherever you are preaching, the standard is dhoti and kurta. Okay? Is that clear, Prabhu? Makes sense or not? Understand, Prabhu, understand. Get the point. Yes, அதுதான் clear. ஞானா you cannot break the Shastra because Shastra says sattvic. So first of all, pants வந்து சாஸ்திரிகள் வருதா? அதான் point. சூட்டு கோடு சாஸ்திரிகள் வரல ஆக்சுவலி. சாத்விகோட உடையே அல்ல அது. அது வெஸ்டர்ன் உடை. வெஸ்டர்னுடைய ரஜோகுணம் உடை. சரி ரஜோகுணம் அது. சரிங்களா? என்ன கேட்டிங்கன்னா அது ரஜோகுணத்தோட உடை. ஸோ அதனால தான் நம்ம பார்த்தோன்னா உண்மையிலே நம்ம தோத்தி தான் நம்மளுடைய உண்மையிலே சாத்விகமான உடை. தோத்தி, குர்தா, கோமணம். சரிங்களா? ஸோ த காய்ஸ் எவல் கம்சா. நோ வாட் இஸ் தட்? கோப்பின்னா கோமணம். இப்போ வந்து இவனுங்க தான் அண்டர் கார்மெண்ட்ஸு வெள்ளைக்காரனோட அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் த மேன்ஸ். பட் ஆக்சுவலி ட்ரெடிஷ்னலி இது யூஸ் கோமணம். ஸோ அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு. தட் இஸ் வை யூ நீட் டு கம் டு இந்தியா டு லேர்ன். ப்ராப்பர் சொல்றாரு, யூ நீட் டு கம் டு இந்தியா டு லேர்ன். சரிங்களா? ஸோ அண்ட் ஆல்சோ another point, this Namara's podcast is actually, you must be very careful. This Namara's podcast, most of the thing are not bona fide. I know this Namara's podcast. Okay, so they will invite various speakers, various deviated speakers, Sahajya speakers, and problematic speakers, and people who don't follow the principal speakers just for the sake of some podcast. So no harm in listening to discriminate and know things, but be very careful of whatever they speak because most of the time is not according to Shastra. So I know this Namra's podcast. So, but very, very, very careful. Okay, Prabhuji. So this is the point. Okay, is that clear? Clear? Clear, Yes. Prabhu. Got the point. Got the point. Huh? Okay, any other questions? Okay. So if no questions, thank you very much, Prabhu and Mataji. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhuvya evacha patitanang pavinibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Grantharat Srimad Bhagavad Gita ki jai. Thank you, sir. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna.